Tesla's greatest contribution to applied science was the discovery of a form of energy that allows us to bend time-space to the point of opening tunnels up in it through which we can pass uninjured across great distances. The Possibilities of Time Travel, Part 2 of 2. Keep on watching to find out more. As an advocate for peace and nonviolence, I believe that promoting a vegan lifestyle, reducing carbon emissions, and protecting the environment are essential components of achieving a more peaceful world. Si Muhammad Bahakawi, vegan. 친절한 한국의 아름다운 장성군을 거닐다 보면 평화로운 풍경의 고요함이 여러분을 반겨주니 입가에 미소가 절로 번집니다. 제 이름은 용진입니다. 장성을 고향으로 둔 걸 영광스럽게 생각합니다. 활기찬 우리 지역민들은 세상을 자비의 길로 인도하는 여러분에게 감사의 마음을 전합니다. 신의 빛이 여러분을 늘 지켜주시길 기원합니다. 시간여행의 가능성 시리즈 2부에 오신 것을 환영합니다. 1부에서는 알베르트 아인슈타인 박사 최식인과 니콜라 테슬라 최식인의 시간여행 이론을 알아보았고, 또 필라델피아 실험 스티븐 호킹 박사의 시간여행자 파티와 크로노바이저 등을 포함한 시간여행 실험에 대해서도 알아봤습니다. 2부에서는 과거와 미래를 방문한 시간여행자들의 체험담과 역사를 통틀어 시간여행이 있었음을 암시하는 흥미로운 사진과 영상들을 소개할 예정입니다. 앤드류 바시아고 씨의 1화부터 시작하겠습니다. 앤드류 바시아고 씨는 미국 워싱턴주 밴쿠버 출신으로 전 미국 대통령 후보였으며 변호사이자 작가입니다. 1960년대 후반과 1970년대 초반 어린 시절에 그는 아버지와 미국의 기밀 시간여행 프로그램 페가수스 프로젝트에 참여했고, 이 프로그램을 진행하는 동안 바시아고 씨는 니콜라 테슬라가 만든 테슬라 텔레포트 장치, 크로노바이저, 플라즈마 봉익기를 비롯한 다양한 방법으로 시간여행을 했습니다. I was the first American child to teleport via Tesla teleportation. It was in 1970 that time travel was achieved. Much of what the public has been told about the feasibility of time travel, its potential, and even its reduction to practice has been folklore. A lot of it has been scripted to deceive the public. 앤드류 씨는 순간 이동과 시간여행의 근거가 되는 니콜라 테슬라의 발견에 대해 더 자세히 설명합니다. Tesla's greatest contribution to applied science was the discovery of a form of energy that allows us to bend time-space to the point of opening tunnels up in it through which we can pass uninjured across great distances. Peace is happening around our world. There are many countries who have taken actions to promote peace and foster amity among peoples and governments. The following is one of them. Etc. August 2023, Pakistan's Prime Minister says his nation is ready for talks with India to normalize ties and that war is no longer an option. And we had 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment, and lack of resources to finance education, health, and well-being of the people. So is this the way that we have to adopt? By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
앤드류스는 6살 때 아버지와 함께 테슬라 텔레포트 장치를 사용해 뉴저지에서 미국 뉴멕시코로 이동했습니다. My dad had the technician turn the device on. A field of radiant energy began to move back and forth between these two elliptical or parenthesis-shaped booms. And my dad explained that he was going to hold my hand, and at the count of 3, we were going to jump through this field of energy as quickly as possible and find ourselves in a tunnel of light for a short period of time, which would then close and we would find ourselves elsewhere in the country. We found ourselves inside of a vortal tunnel in time-space, basically a big bluish-white holographic sort of tunnel, sort of undulating with roughly a triangular but almost circular periphery, but ultimately it was a huge oblate triangle. We would see a pinprick of light at the end of the tunnel, and when it hit our faces, we would then find footfall across the country. 앤드류스는 테슬라 텔레포트 장치가 사람들을 우주 내 먼 곳으로 이동시킬 뿐만 아니라 과거와 미래로 시간 여행도 할 수 있도록 개발되었다고 주장합니다. All living beings want to feel they matter. Can you believe how this rooster runs every day to see his love? How this ship is always asking for more loving reassurance? The immense joy this goose feels inside? Because all living beings need to feel they matter. All living beings respond to love. Love exists to connect us. Love helps us to see past ourselves. 앤드류 바시아고 씨가 과거로 시간여행을 하면서 목격한 사건으로는 미국 애리조나주 세도나의 공영, 주 예수 그리스도 채식인의 십자가 처형, 미국 헌법 서명, 시민전쟁, 1863년 미국 제16대 에이브러햄 링컨 대통령의 게티스버그 연설 등이 있습니다. 그는 심지어 게티스버그 연설 사진에 자신이 찍혔다고 주장합니다. 앤드류스는 혼자 서서 옆을 바라보고 있는 어린 소년이 바로 자신이라고 말합니다. 보시다시피 사진 속 소년은 발에 비해 너무 큰 신발을 신고 있습니다. 앤드류스는 그곳으로 시간여행을 갔을 때 신발과 재킷이 도착하지 못했다고 말했습니다. When I arrived at the side of that road northwest of the town of Gettysburg, I was bereft of my shoes, a sock, and my hat. It was cold, foggy. I began shivering in the brisk autumn air. 신발도 재킷도 모자도 없는 10살짜리 앤드류스를 본 한 남자가 그를 현지 상점으로 데려가 그에게 낡고 큰 남성용 신발과 중고로 된 남북 전쟁 재킷을 주면서 앤드류스를 서둘러 가게 밖으로 데리고 나가며 말했습니다. That's the best I can do, young man, because the president's going to be here today and I've got a speech to catch. 페가수스 프로젝트 시행 중 앤드류스는 인터넷의 도래, 화성 생명체 발견, 휴대폰 사용의 보편화, 미래 대통령의 신원 등을 포함해 1971년 이후 일어나는 미래 사건에 대해서도 알게 되었습니다. Turn vegan. Bravo and big hug to you. 에너지 넘치는 여러분, 잠시 짧은 메시지를 듣겠습니다. 수프림 마스터 텔레비전에서 곧 다시 뵙겠습니다. 수프림 마스터 텔레비전의 시간여행의 가능성 2부 중 2부에 돌아오신 것을 환영합니다. 앤드류 바시아고 씨가 테슬라 텔레포트 장치를 설명하고 시공간 여행에 대해 이야기하고 과거와 미래를 목격한 이야기를 하는 것으로 시간여행이 존재한다는 것을 증명했을까요? 꽤 설득력 있게 들립니다. 미래로 갔다가 자신들이 본 것을 증거로 가져왔다고 주장하는 다른 시간여행자들을 살펴보겠습니다.
유일한 생존자란 뜻의 틱톡 채널 @unicoso브레비비엔티에 2027년 스페인 출신의 하비에르라는 남성이 촬영한 영상이 있습니다. 평소 붐비는 도시의 거리와 건물들은 완전히 텅 빈 모습을 보여 인류가 멸종할 것임을 경고합니다. 하비에르는 자신이 여러분 세계의 평행 세계에서 2021년과 2027년 사이에 갇혔다고 합니다. There's followers of his on his TikTok videos requesting certain locations for him to go and explore and to show that there's no one there. We're not just talking about regular places. These are historic landmarks in Valencia, Spain. Churches, hospitals, even a soccer stadium. Some have argued that he's going early in the morning, but he continues to prove people wrong. 하비에르는 평행 차원에 있을까요? 혹은 우리가 2027년까지 비건 세상 세계 평화가 안 되면 인류가 멸종하는 걸까요? Bring in the goose hump. Bring in the goose hump. Gumbo did take to Abby right away. She goes to the playground. Hey, Gums. He's like, ugly, this is fun up here. And she goes down the slide. Hi. She really likes people. We usually go on walks together. He's just a happy good little missy. She was the only one of us that was brave enough to go up to her. This is Gumbo, my buddy. He's super shocked. She tells everybody that she has a goose, and nobody believes it. And this is his grass water. Gumbo was very gentle with her, and Abby was gentle with Gumbo. And he's super soft, sweet, and really kind. 또 어떤 시간 여행자는 6천년의 시대를 다녀왔다고 주장하면서 인류가 이 어려운 시대에서 살아남아 수천 년 후에도 번영할 수 있다는 희망을 전합니다. 영상에서 무명의 남성은 앉아서 이야기를 했습니다. I am a time traveler. I was part of a top secret program to send people forward in time. 그는 자신이 1990년대 시간여행 기술을 시험하는 비밀 프로그램에 있었다고 합니다. It would blow your mind if you only knew the technologies that existed in the year 6000. 6000년에 그는 누구나 과거로 가서 역사적 사건의 전개를 볼 수 있는 시간여행 기술이 대중적으로 사용되고 있음을 목격했습니다. For example, the signing of the Declaration of Independence, the Gettysburg Address. Many other prominent events throughout world history will be able to travel back in a way that we will not influence the actual events. 그는 미래에는 의사결정에 있어 인간보다 훨씬 뛰어나고 100% 정확도로 미래를 예측할 수 있는 인공지능이 정부 관료들을 대체할 것이라고 주장합니다. 이 시간여행자는 6000년에 찍은 사진도 보여줍니다. This is a photograph from the year 6000. I don't know if you can see, but that's a city. Now you may notice that the actual picture itself is a little distorted. That is because in the time travel process, pictures tend to get distorted, as well as many other things. 그는 6000년에는 세상이 훨씬 더 평화로운 곳이 될 거라고 말했습니다. By the year 6000, many world issues have been solved, and it's a very good way of living. And I just want to make everybody out there who's watching this right now aware that we have a very good future ahead of us. The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is
the ultimate master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God for our spiritual elevation. 게티스버그 연설에서 10살짜리 시간여행자 앤드류 바시아고 씨의 놀라운 사진 외에도 시간여행자로 추정되는 다른 사진이나 영상이 있을까요? 한번 보시죠. 첫 사진은 1940년대 힙스터입니다. 1941년 캐나다 사우스 포크 브릿지 재개통식에서 찍은 사진에 특이한 복장을 한 남자가 군중 속에서 눈에 띕니다. 그는 로고가 있는 티셔츠와 선글라스를 착용하고 소형 휴대용 카메라를 들었는데 사진 속 다른 남자들은 모두 정장 차림입니다. 시간 여행자가 아니더라도 그는 미래에 어울리는 스타일이 분명합니다. 마지막 시간 여행자는 1928년 영화의 배경에 등장합니다. 찰리 채플린의 영화 서커스에서는 보도 위에 한 여성이 휴대폰을 귀에 대고 말하고 있는 것처럼 보입니다. 2010년에 발견된 이 장면은 지금도 미스터리죠. 시간 여행에 대한 이런 신비롭고 불가사의한 이야기들이 사실이든 아니든 미래의 결과가 현재 행동에 의해 결정된다는 것은 부인할 수 없습니다. 우리의 시간을 검토하고 그 패턴을 알므로써 우리는 매 순간이 즐겁고 조화로운 미래를 조성할 수 있는 기회임을 알 수 있죠. Vegan. Yes, be a saintly person. 자비로운 시청자 여러분, 오늘 시간여행의 가능성 2부 중 2부에 함께해 주셔서 감사합니다. 다음은 주목할 뉴스에 이어 스승과 제자 사이에서 사랑의 힘과 용서로도 없앨 수 없는 죄 3부 중 2부가 방영됩니다. 지구의 모든 존재들의 삶을 개선할 기술들을 개발하면서 인류의 명석함이 빛을 발해 천국을 기쁘게 하길 빕니다. Benevolent viewers, thank you for joining us today for the possibilities of time travel, part 2 of 2. Coming up next is the sins that cannot be absorbed by love, power, and forgiveness, part 2 of 3, on Between Master and Disciples, right after Noteworthy News. May humanity's brilliance shine as we develop technologies to create better lives for all beings on our planet to the delight of heaven. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ss. Наші програми пропонуються на багатьох мовах. Будь ласка, завітайте suprememastertv.com /schedule і suprememastertv.com /SS